that TET for upper primary level of classes will be held in the month of March 2026. হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল লার্ন উইথ শাহিন। আমি শাহিন। আজ কলকাতা হাইকোর্টে আপার প্রাইমারি পরীক্ষা নেওয়া সংক্রান্ত একটি মামলা ছিল এবং সেই মামলার জাজমেন্টও দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে বলা হয়েছে আগামী 2026 সালের মার্চ মাসের মধ্যে নতুন করে আপার প্রাইমারি টেট পরীক্ষা নিতে হবে। তো এই যে পরীক্ষা নিতে হবে, বিচারপতি কি বলেছেন তার লাইভ ভিডিও আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি, আপনারা অবশ্যই দেখে নিন। But School Service Commission proposed that TET for upper primary level of classes may be held in March 2026. Stop. Based on such view expressed by the Commission, West Bengal Central School Service Commission, with a letter dated 30th April 2025, School Education Department endorsed the proposal of the School Service Commission for conducting TET in March 2026. Stop. Next paragraph. In view of statements made in paragraph 7 of the report filed today and memo dated 2nd May 2025 issued by the Secretary to the Government of West Bengal, addressed to the Commissioner of School Education West Bengal, this court expects that TET for upper primary level of classes will be held in the month of March 2026. So, in the event steps are not taken for holding TET for upper primary for holding TET in March 2026, petitioner shall be at liberty to take steps in accordance with petitioners shall be at liberty to take steps. Petitioner shall be at liberty. Petitioner shall be at liberty to take steps in accordance with law. Stop. Writ petition stands disposed of as in report.